file handling in Python. Okay. Yeah. So file handling, why it is important? What exactly mean by file handling means? You just listen for some time. Okay. So basically, this file handling. See, we have written so many programs, like hundreds of programs we have written till now. So, but the thing is that in most of the programs we have given user input, right? So, okay, if inputs are very less, let me say 2 values or 3 values or 4 elements or 5 elements, if there are limited number of inputs, now it is possible to give the input directly once the program is running, before running the code. But you just assume you have to enter multiple numbers, large values. Okay, for example, 10,000 numbers, let me say 1 lakh numbers, then it will become very tedious task, no, right? To give the input, right? So for example, just I will ask you to sum of two numbers, but this sum I need 10,000 times. That means if you take A and B, I will give 10,000 values for A, 10,000 values for B. Now 10,000 times you have to give the input. You have to change the input every time. Okay, then only you will be getting the updated sum. So that will become a tedious task. In that case, what we will do is we will save this input data in a file, maybe in the form of an Excel sheet or a MS Word document, or in case of some other kind of things. Okay, so this what will give you is this will so that will you can overcome the hectic of giving the input. So basically, file handling, basically, whenever we are operating with a large amount of data, no. So if you want to store your output, or if you want to access the input from external sources, we will use the files. So that is called file handling. So in practical case, so please all of you write this. Point number 1, 2, 3. Okay. Point number 1, 2, 3, 4. So that means files can be of any other format also. It can be a Word file, it can be Excel sheet, it can be a PDF, it can be an image, it can be audio file, it can be video file. So ఒక program లో ఏ type of file అయినా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. Okay. Text file, second is a binary file. Okay, text file and a binary file. So the file which consists of text and small images and also number, that is called as a text file. Usually text files are with the extension of .txt. A file which is not a text file is called a binary file. So the text file kaadu ante remaining, there is a binary file. So audio files, video files, whatever it is, big images, graphics, those types of everything comes under binary files only. Okay, so we will discuss only about the text files because binary files is out of scope for you. At this stage, doesn't require the discussion on binary file. Okay, so write all the points and tell me once it is done. So everyone completed. Bhavan is completed. What about others? Ramana, Sarita, you are arrived today. Yes. Completed, sir. Very good. Right. Next, we will discuss basic file operations. Okay, you take it. So these are the basic file operations. So opening a file, reading a file, writing or editing the file, closing a file. Okay, opening and a file open చేయడం, కొత్త file create చేయడం. So reading a file and a file లో information read చేయడం. So writing a file and if you want to enter some information into the file, that is called writing a file. Or ఉన్న information edit చేయడం, like closing a file. Okay. సో ఇక్కడ సేవింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు. బై డిఫాల్ట్ గా ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుందండి. ఓకే, సో యూ రైట్ దిస్ యాజ్ బేసిక్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ opening a file. So I am showing you the syntax. It's very easy to open the file. You have to use open function. Write this, what are the points that are visible to you? Write this.
you have to file object name is nothing but a variable name only, and you have to use the open function. ఇక్కడ మీరు ఫైల్ నేమ్ ఏ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి. దాని తర్వాత మోడ్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. ఈ మోడ్ అంటే ఏంటి నేను చూపిస్తాను. 1 minute. What is that mode? I will show you. Okay, I think my screen is visible. So these are the file modes. So మోడ్ ఉంటుంది, ఆర్ బి మోడ్ ఉంటుంది. అంటే మోడ్ అనే ప్లేస్ లో ఆర్ రాస్తే అది రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ అనమాట. ఆఫ్సెట్ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ ఫైల్ మోడ్ డిస్క్రిప్షన్, ఆఫ్సెట్ పొజిషన్ అంటే కర్సర్ పొజిషన్. అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ మోడ్ లో ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే కర్సర్ అనేది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ లో ఉంటుంది అట్లా. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ రీడ్ మోడ్, రీడ్ అండ్ రైట్ మోడ్, రైట్ మోడ్ ఫర్ బైనరీ ఫైల్, అపెండ్ అండ్ రీడ్ మోడ్ అట్లా. సో యూ రైట్ దిస్, ఈ టేబుల్ మీరు రాసుకోండి యాజ్ ఇట్ ఇస్. This is very important because if you don't specify the mode, then a file cannot be opened. If you don't specify the mode, then file cannot be opened. So write this table as it is. ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ చేయాలంటే కుదరదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏ మోడ్ లో చేసే వర్క్ ఆ మోడ్ లో చేయాలి. మీరు రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేయలేరు ఫైల్లో ఏముందో. And at a time you can open the file only in one mode. You cannot open in multiple modes. Okay, you cannot say R comma W. Either you have to use R plus. Got it? And some. Next is so closing a file. Closing is quite simple. See, మనం ఓపెన్ చేసే ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం. ఫైల్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఫైల్ నేమ్ వాడకూడదు, ఏ వేరియబుల్ నేమ్ అయితే వాడామో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ వాడాలి. ఆ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ క్లోజ్ అని వాడాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ క్లోజింగ్ a file. You write all the commands so that I will show you an example. First you write all the commands, then we can show the example. Okay, సో సేవింగ్ ఉండాలండి. మీరు ఫైల్లో చేసిన చేంజెస్ సేవ్ అవ్వాలి అంటే ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయాలి. ద మూమెంట్ యూ క్లోజ్ ద ఫైల్, దెన్ ద చేంజెస్ విల్ బి అపియర్డ్. రైట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, రైట్ లైన్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. యూ రైట్ ఆల్ ద కమాండ్స్ ఫస్ట్ సో దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ విల్ షో. రైట్ లైన్స్ మెథడ్. ఓకే, రైట్ మెథడ్ తో ఏంటంటే ఎట్ ఎ టైం వన్ స్ట్రింగ్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయొచ్చు. అదే రైట్ లైన్స్ తో ఏంటంటే మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ ఎంటర్ చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు రైట్ లైన్స్ వాడాలి.
Yeah, that's good. ఈ కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్ లైన్స్ రైటింగ్ అయితే, రీడింగ్ అయితేనేమో 3 ఫంక్షన్ ఉంటాయి. రీడ్ లైన్, రీడ్ లైన్స్. Okay, what they will ask you is they will ask you about these commands only. No one will ask you to write a programs in this topic. ఈ టాపిక్ లో మీకు ఎవరిని కూడా ప్రోగ్రామ్స్ రాయమని ఎవరు అడగరు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎక్కువ అడిగేది కమాండ్స్ గురించి మాత్రమే అడుగుతారు, ఫైల్ మోడ్స్ గురించి అడుగుతారు. సో దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అయిపోయిందమ్మా, రీడింగ్ అయిపోయిందా, రైటింగ్ ఎట్ ద ఫైల్ అయిపోయిందా, రాసారా? అయిపోయింది సార్. కంప్లీట్ అయిందండి రీడింగ్? Shall we go to the reading of the file? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Next, read చేయడానికి you have 3 methods. So now next, reading data from the file. Take it as heading. So we have read అనే ఫంక్షన్ ఉంది, read line అనే ఫంక్షన్ ఉంది, read lines అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే, రీడ్ ఎందుకు వాడతాం, రీడ్ లైన్ ఎందుకు వాడతాం, రీడ్ లైన్స్ ఎందుకు వాడతాం, క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో జస్ట్ రైట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ అప్ టు పాయింట్ నెంబర్ 7 యూ రైట్. క్లోజింగ్ మెథడ్, ఓపెనింగ్ మెథడ్ అన్ని అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ ఓన్లీ 2 ఇస్ ద లాస్ట్ 2 ఇస్ ఆఫ్సెట్ పొజిషన్. ఓకే, అంటే ఆఫ్సెట్ పొజిషన్ అంటే కర్సర్ పొజిషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ది కరెంట్ కర్సర్ పొజిషన్, ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కర్సర్ పొజిషన్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే టెల్ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. అండ్ ఒక కర్సర్ ని మీకు రిక్వైర్డ్ పొజిషన్ లోకి మూవ్ చేయాలనుకుంటే సీక్ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. సో యూ రైట్ దీస్ 2 ఆల్సో. Now we are familiar with all the operations with the file, basic operations: opening a file, reading a file, writing a file, editing a file, and also closing the file. Okay, so with netla vaadalanedi just you go through with this syntax, then I'll show you example. So in today's class, tomorrow's class, I'll take an example and I will show you one file. So let us create a new file and how to write the information. So today just to discuss the syntax, I didn't show any example to you. That I will do it tomorrow. So after completing this, tomorrow we'll go with the discussion on exception handling, errors and exception handling. So that we can complete tomorrow. So by tomorrow, we'll complete errors and exception handling also. Then afterwards, we will move on to the object-oriented programming. Okay, so I'm thinking that I'm expecting that maybe by this Friday, it will be winded up. Okay. Okay, then we'll stop it today.
బ్యాచ్ పవన్ కిందికి వెళ్తున్నా. 1 minute పవన్ కుమార్ కదా. పవన్ కుమార్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. పవన్ ఇండిపెండెంట్ అబ్బాయి పవన్. మిస్టర్ పవన్, I think you are active. పవన్ కుమార్. చెప్పండి సార్. పవన్ మీ పెండింగ్ ఉంది కదా. ఓకే సార్, నేను ప్రెసెంట్ మా లోకల్లో ఉన్నాను సార్. అక్కడ మీరు అంటే విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్నాను. వచ్చి పే చేస్తాను, ఆఫీస్కి వచ్చి పే చేస్తాను. నేను ఇంకా 1 week పడుతుంది సార్ నాకు రావడానికి. ఎందుకు ఆన్లైన్ లో చేయొచ్చు కదా, ప్రాబ్లం. అంటే మా మదర్ కి కొంచెం హ్యాండ్ బ్రేక్ అయింది సార్. మేము హాస్పిటల్ వర్క్ మీద ఇక్కడే ఉంటున్నాం. ఇంకా కొంచెం అమౌంట్ ఇంకా అది సర్జరీ చేయలేదు, అది పెండింగ్ ఉంది. అందువల్ల హోల్డ్ లో పెట్టుకున్నాం క్యాష్. అందుకని కరెక్టే. నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదంట, చెప్పాలి కదా. రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదా? ఎవరికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు సార్. నేనే డైలీ మేడం ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టండి మేడం, నన్ను గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి, నేనే రిక్వెస్ట్ చేస్తాను సార్ పూజ మేడం ని. ఓకే, నేనే అడుగుతాను సార్, మేడం నాకు ఆన్లైన్ లేదు, లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదని. క్లియర్ చేయండి ఓకేనా. ఎప్పుడు క్లియర్ ఇట్. లేదు సార్, కంపల్సరీ క్లియర్ చేస్తాను సార్. ఇట్స్ ఓకే పవన్. Now you try writing a file, okay? సార్ వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? వీళ్ళు కొత్త సార్ కావాలంటే నేను తేజస్వరి ఏం చేస్తాము పర్టికులర్గా ఆసారి కావాలంటే ఏం చేస్తాం మీకు? మనం రాదనట్లేదు కదా. ఆయన టైం టేబుల్, ఆయన షెడ్యూల్, ఆయన ఆల్రెడీ బిజీ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏ టైంకి వస్తే మనం ఆ టైంకి రమ్మని చెప్పాలి వీళ్ళని. కానీ ఒక్కసారి విన్న తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ వినడం కుదరదు. మీరు ఖాళీ ఉన్నారు అని చెప్పి మేము ఖాళీ ఉన్నాం కదా, మేము వేరే బ్యాచ్ తెచ్చుకుంటాం సార్కి. అలా ఉంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. మనం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవాలి? హలో హలో. Yeah, now we will discuss about writing. Okay, so malli write cheyalante em cheyali meer? First of all file open cheyali, kani write mode lo open cheyali. Now I will open the file in W write mode. Okay, example a.w write. We have write and we have write line, right? Okay, then for example a.write. Okay, here I'll write. So, okay, hello everyone. So this is what the information I would like to write. Okay, now what I'll do is, see, the moment I execute this, that means I've entered 16 characters into the file. Now I will say a.close. Close చేయండి. క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ చూద్దాం. పైథాన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తారా? ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎరేజ్ అయింది. Previous information is erased. Got it? So it will reset the file. Next, similarly, let us use
Alt P. Yeah, once again, let me open the file. Now let me say I would like to write multiple sentences in the form of a list probably. Okay, so this is my line 1. Okay, comma. Now this is my line 2. Okay. This is my line 3. Like that, multiple lines. Let us write. You know what I'll do is we have opened a file. Now I'll say a dot writelines, right, lines of, let me say B, right. Now these have been lines. Now I will say a dot close. Once you complete the operation, you have to close the file, then only it will be saved. Now let us open this file. Student, this is my line 1, this is my line 2, this is my line 3. These have been added. So like this, you can write the information. Now you practice this writing a file. Okay? You practice this writing a file. So like this, you can read, you can write the informations. నేను రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి R. So now if I say a.read, read, just the information వచ్చేస్తుంది నుంచి. తర్వాత a dot close. The 3 functions వాడుకోవచ్చు రమణ, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Okay. Now once again let us open this. Control V. Okay, now I say a.tell. So that means cursor is at the starting. It is telling that the cursor is at the starting because we have opened the read mode. By default, the read mode low offset position ekkada untundi, starting lo untundi kada, andukani you are getting like that. Okay, next a dot close cheyali. Din tarvata malli em chedamante cursor, for example, once again I'll open. Okay, so here now I'll say a dot seek of, for example, 4. Now the cursor will be at 4th position. Okay. Now once again a dot close. Tell seek ane functions kuda itla vaadtaru. Okay na. So you also try this tell function and seek function. So these are all the things that we have discussed. So it's very simple to implement, but you have to understand what exactly happening behind the file, behind the screen. Okay. Then only it is an advantage. So try this tell, seek and all those things. Topic exception and errors. Okay. One moment, I'll stop my screen sharing. Errors and exceptions. Yeah, now we have errors and exception handling. So all of you take this errors and ANT, exceptions and ANT, then types of errors. Okay, you write all these things.
And now that is explanation for each and every type of error. Okay, so zero division error ఎప్పుడు వస్తుందంటే డినామినేటర్ మీరు డివిజన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు డినామినేటర్ జీరో అయితే కనుక ఇట్ యుల్ గెట్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్. నౌ నేమ్ ఎర్రర్ ఇట్ కెన్ అక్కర్ డ్యూ టు ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్. సో ట్రై టు గో త్రూ విత్ దీస్ పాయింట్స్. హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ ఒక ఎర్రర్ని ఎక్సెప్షన్ లా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ఈ స్టెప్స్ తెలిసి ఉండాలి, మీకు ఎర్రర్స్ అని తెలిసి ఉండాలి. That is hardly 5-10 minutes topic. So Bhavana, I think you asked about try and accept statement. That we need to discuss. So finish this first. You finish this. Completed, sir. Yeah, then that is fine. If it is completed, that is good. Okay, next by using these errors and types of errors, we need to implement the exception handling. అది ఎట్లా అనేది దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. అది డిస్కస్ చేస్తే మనకి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అయిపోతుంది. సో దట్ మే టేక్ మేబీ 15 minutes. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సార్ మీ సెట్ అయిపోలేదు సార్. తీసుకుందామమ్మా, ఊప్స్ తర్వాత సెట్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా, ఊప్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక విల్ టేక్ అప్ ది సెట్స్. Okay, then, so let us stop at this point today. We'll meet tomorrow.